Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu, to the valedictory session of Vibrant Gujarat Global Summit 2019. We also welcome on the dais Honorable Governor of Gujarat, Shri O.P. Kohli ji, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Vijay Rupani ji. We are honored to welcome Excellencies, Ministers from Government of India, Government of Gujarat, Ministers and delegations from our 15 partner countries, industry captains, business icons from around the globe, and friends from the media. We are indeed honored to welcome you all once again to the valedictory session of 9th Vibrant Gujarat Global Summit in the august presence of Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji. We are honored to welcome you, sir. India is celebrating the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. We begin this function with a devotional song, a bhajan penned by the Gujarati poet Narsingh Mehta in the 15th century, Vaishnava Janato, to be rendered by Prahar and Sampada Vora, arranged by Shri Pankaj Bhatt. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वैष्णवजन तो तेने रे कहिए जय पीड़ पराई जाने रे वैष्णवजन तो तेने रे कहिए जय पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान ना आने रे वैष्णव जन तो मैंने रे कहिए सकल लोक मां सहुने वंदे सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा न करे के नीरे वाच काच मन निश्चल राखे वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे वैष्णव जन तो कहने कहिए मोह माया व्यापे नहीं जैने व्यापे नहीं जैने दृढ़ वैराग्य जना मन मारे
રામ નામ શું તાળી રે લાગે, સકળ તીરથ તેના તન મારે, વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ. વણલો ભીને કપટ રહિત છે, વણલો ભીને કપટ રહિત છે, કામ ક્રોધ નિવાર્યા રે. ભણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતા, ભણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતા, કુળ ઈકો તેર તાર્યા રે, વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. પર દુઃખે ઉપકાર કરે તોય મન અભિમાન નાણે રે, વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ, વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ, વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ. Thank you, dear artists, for that soulful rendition of Vaishnava Janato. We now invite Shri M.K. Das, Principal Secretary to Honorable CM and Principal Secretary, Industries and Mines Department, Government of Gujarat, for his presentation on Vibrant Gujarat Summit 2019. His Excellency, Honorable Vice President of India, Honorable Chief Minister of Gujarat, Honorable Chief Minister of Haryana, Honorable Ministers from Government of India and Government of Gujarat, dignitaries on dais, captains of industry, dignitaries of the dais, friends. After 1 year of effort and 3 days of hectic activity, now we are coming towards the end of Vibrant Gujarat 2019. I'll briefly present the highlights. Next slide, please. This time we had more than 42,000 participants, and they represented 135 countries. It has been biggest ever. It has truly become global, with 135 countries being represented in this forum. Next slide. This year, sir, we had a number of events. Honorable PM visited Gujarat for 3 days. And apart from inaugurating the Vibrant Gujarat function, he had a number of functions. Like Vibrant Gujarat Global Trade Show, he inaugurated. He also inaugurated Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Medical Science Research, which is very state of art, very modern, huge hospital in public sector. Then he inaugurated Ahmedabad Shopping Festival, which is organized for the very first time. Then sound and laser light show at Dandi Kutir. Then he had, for the first time in India, we had Global Investor Summit. Honorable Prime Minister shared that also. Next. We had number of dignitaries, including our own beloved Prime Minister, Shri Modi. We had President of Uzbekistan, Honorable Prime Minister of Malta, Honorable Prime Minister of Denmark, Czech Republic, a number of ministers from various countries. We had Honorable Governor General designate Australia. Next slide.
Honorable PM, while addressing the gathering here on inaugural, he made several points. First, he said that those who are coming to India those who came to India a number of times, they must have seen the difference, the progress that India is undergoing. Doing business has become very fast, easy, and smart. He talked about e-governance too. He said that governance is improving while government is reducing. 90% of approvals have been put on automatic route, and there has been a huge jump in FDI inflow in the country, with $263 billion US dollar inflow in last 4 years alone. Sir, I'm happy to report that this time we had highest ever number of partner countries, that is 15 partner countries. We had 37 country and international seminars. We had 22 seminars across 3 days. Highlight was Sprint 2022, MSME Convention, and Africa Day. Then 6 states, including Himachal Pradesh, Haryana, Honorable CM of Haryana is present here also. They had a state seminar here. Once again, we had record number of registration, more than 1 lakh. International delegates were 3,040. Once again, it is a record. We can say it is becoming bigger and bigger. We had 2,458 B2B meetings. It is a many-fold increase than previous time, and 1,140 B2G meetings. And I will tell you, the meetings will go on whole day today also. So number will go up significantly. Next. Our Honorable CM and Deputy CM also had 128 high-level meetings. Honorable PM sir also had number of meetings during the stay here. Our CM and Deputy CM sir met more than 400 dignitaries, and they all met Honorable His Highnesses from different countries. The number of speakers, those spoke here in the inaugural, made several points. I've tried to capture some of them. Mr. Honorable Minister for Finance said that the state of Gujarat have a lot of things in common, and they are very enterprising. Similarly, Mr. David Farr said that we truly want to design in India, innovate in India, and make in India. He talked about the huge market and opportunity that is there in India. Similarly, Mr. John Chambers spoke that the confidence both in Indian and US CEOs have become very high, at a record level. Next. Our Honorable External Affairs Minister, ma'am, said that she was very happy that while Mohandas Kamchand Gandhi was born here, he became Mahatma in South Africa. Mr. Ambani said that they had huge investment in Gujarat, almost 3 lakh crore, and they will once again invest 3 lakh crore more in coming years. Mr. Chandrasekaran, Chairman Tata Sons, he talked about Gujarat being a big partner. It is a place where professionalism is shown at its best. He talked and praised Gujarat government. Next. Similarly, Mr. Prime Minister of Czech Republic said that I believe we will be a good partner to India. Under Prime Minister of Denmark said that they are second time their partner and cooperation is increasing every time. Next. Next, please. Under Prime Minister of Malta said Gujarat is a state that punches above its weight. Mr. Uzbekistan President, he was very happy. The team were here for, he came along with a big delegation. He said that strengthening the long-term relationship with a country like India is their highest priority. Next. We had a Youth Connect event as a pre-vibrant event. Several states, cities of Gujarat, we had this program. Next.
For the first time, we had futuristic technology and space exploration. Honorable CM had inaugurated that. Honorable Central Minister was also present there. Africa Day was huge success with 52 of the 54 countries being present there. We had more than 10,000 registrations. We had 7 ministers from 6 countries. There was 12 sectoral roundtable. And then there was visit to IT, health and textile cluster also. Next. This time in the trade show, which was inaugurated by Honorable Prime Minister, we had a great success. We had almost 2 lakh square meter exhibition area, 400 plus stalls. And the best part was that the first time ever, we had reverse buyer-seller meet. In fact, meetings are going on even now. And by now, at 12 o'clock, they had placed order of more than 15,000 crore rupees. Huge success. Then, of course, we had a number of seminars. Next. The flagship event I talked about, we had one event for Gujarat Sprint 2022. Honorable CM had chaired that session. It was a huge success. And next was, of course, Africa Day and MSC Convention. Thank you. We look forward to welcoming you in 2021 with more enthusiasm. Thank you. Thank you, sir. We now bring to you a film on Vibrant Gujarat 2019. The Vibrant Gujarat Global Summit, where we have been shaping new age business ideas, new partnerships, and a new world of opportunities. And in the 9th edition, we united for shaping a new India. I'm delighted to welcome you to the 9th chapter of the Vibrant Gujarat Summit. Vibrant Gujarat has contributed to the confidence building of our enterprise. It has also helped in capacity building and adoption of global best practices by government agencies. This summit is not a platform of economic and business exchange alone, but also cultural and people-to-people exchange. It is a fusion of business with culture. We have witnessed the convergence of thought leaders from across the world. The people of India demand better than nothing. They are demanding action and bold leadership. You have that in your Prime Minister. I must acknowledge and show respect for all what India has done over the last couple of years to open its economy, ease of doing business, and make sustainable development and growth a reality for all. This is a state that punches above its weight in India. Your openness, commitment to reducing bureaucracy, and strong investment in infrastructure are key factors behind this impressive track record. I congratulate my good friend, Prime Minister Narendra Modi, on initiating the summit. I congratulate him on his vision to propel India into the future through the power of innovation. Gujarat, after all, is the most vibrant picture of a fast-changing India. Gujarat is Reliance's Janmabhoomi as well as its Karma Bhoomi. At Reliance, our motto is India first, and within India, Gujarat first. In the last 3 days, we formed partnerships. We made Gujarat a global platform. Very vibrant, very exciting. There are thousands of people over here. We welcomed collaborations. We promised growth. We saw heavy participation. Democracy plus demography create a demand, and that makes business grow. Gujarat is more business friendly than even New Delhi and Mumbai. We explored new dimensions. We strengthened age-old relationships.
that summit proves that India is indeed already a global player. We also observed Gujarat's sprint to 2022 and we empowered the MSMEs. Prime Minister Modi is true asset for India. The global leaders from all the domains have come together for shaping a new India. Thank you for making the summit a success. Above all, I assure you that I'll be always available to hold your hand in your journey. We will meet once again with more ideas to share, with more futuristic opportunities to propel at the 10th Vibrant Gujarat Global Summit in 2021. See you again. Some of the industry captains and heads of organizations are keen to express their sentiments today. We invite Chairman FICCI Gujarat, Shri Rajiv Vastupal, to share his thoughts. Shri Venkaiah Naidu, Honorable Vice President of India, Shri Vijay Rupani, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Manohar Lal Khattar, Honorable Chief Minister of Haryana, Shri Nitin Bhai Patel, Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat, dignitary on days, off days, distinguished industries leaders, members of media, ladies and gentlemen. On behalf of FICCI, I congratulate Government of Gujarat and Chief Minister Shri Vijay Rupani ji for organizing 9th edition of Vibrant Gujarat Summit, which has evolved into a forum for brainstorming on global agendas and sharing and forging effective partnership. FICCI as a national partner is proud to be associated with a truly global summit which saw the participants from the 100+ countries. Honorable Chief Minister, under your dynamic leadership, the Gujarat government is working with a singular objective of rapid and inclusive development of the state. With tremendous industrial strength, robust infrastructure, skilled talent pool, and proactive government, Gujarat is indeed a land of endless opportunities for investors across the sector. The state is already viewed as a leading investment destination in India. However, the government is not resting on its laurel and continue to proactively reach out to business and investors of state through its app policy intervention encouraging and ease of doing business. Gujarat has always been an industrial powerhouse in traditional sectors like textiles, gems, jewelry, chemicals and petrochemicals and pharmaceuticals. However, what is more striking is that state government is taking steps to boost the investment in sectors which are emerging futuristic. This includes sectors like artificial intelligence, defense, aerospace, renewable energy, healthcare, smart city. The proactive approach of state government towards policy incentives and facilitation in many these areas is indeed commendable. As a national partner, FICCI has supported the state government in organizing various pre-summit activities like Startup and Technology Summit, Youth Connect, international and domestic roadshows, of course, various sessions, country and state seminar and B2B meetings, etc. during the summit. I am pleased to share with you that yesterday FICCI and CWIEIC signed a MOU with Government of Gujarat to help 60 SME export to Commonwealth countries in coming 3 years. We are proud to be associated with this initiative, and you will be happy to know that Gujarat is the first Indian state to have signed such MOU and such program. FICCI has been always working closely with Government of Gujarat in many sectoral areas like tourism, renewable energy, IT, ITES, defense, and look forward to deepening such sectoral engagement and intend to capitalize such program in various sections. Honorable Chief Minister, let me mention that FICCI is delighted to partner with the Government of Gujarat in organizing Vibrant Gujarat Summit, and on behalf of FICCI, I would like to assure all the cooperation and support in endeavor of Gujarat government
for accelerating the pace of economic resurgence of state. Thank you very much. Thank you, Mr. Vastupal. We now invite Chairman CII Western Region, Mr. Piruz Khambata. Good afternoon, Honorable Vice President of India, Honorable Governor of Gujarat, Honorable Chief Minister of Gujarat, Honorable Chief Minister of Haryana, Honorable Union Agriculture Minister, Honorable Ministers of Gujarat Government, Secretaries, senior officials, colleagues from business, media friends, ladies and gentlemen. At the onset, my thanks to the Government of Gujarat for giving me this opportunity. હું બેઝિકલી તો પારસી છું એટલે ગુજરાતી પરફેક્ટ આવડે છે એટલે આઈ થોટ લેટ મી લિટલ બિટ સ્પીક ઇન ગુજરાતી ફોર માય ગુજરાતી ઓડિયન્સ હિયર. હું બધાને કહું છું કે પારસી હજારો વર્ષ પહેલા આવ્યા અને વિચારો કે આ બોર્ડ ગુજરાતની આવી હોત તો શું થયું હોત. હવે પારસી જ નહીં રહ્યા હોત. અમારી કલ્ચરલ આઈડેન્ટિટી, રિલિજિયસ આઈડેન્ટિટી અને બિઝનેસ જે ફ્લરિશ થયું એ ફ્લરિશ થયું ગુજરાતની ધરતીને કારણે, ગુજરાતની એન્ટરપ્રિનર ધરતીને કારણે. તો આ જે ગુજરાતનો સાગા છે એ વર્ષો જૂનો છે અને અમે દૂધમાં સાકરમાં દૂધની જેમ મળી અને જે ટ્રુ નેશનલિસ્ટ એટ હાર્ટ છીએ. એટલે હું હંમેશા કહું છું કે ભાઈ હું પારસી સેકન્ડ છું, ગુજરાતી ફર્સ્ટ છું. અને એ રીતે આ વાઇબ્રન્ટની મારી પોતાની બી જર્ની 2003 થી થઈ છે. વાઇબ્રન્ટ સાથે હું 2003 થી કોઈ ને કોઈ સંદર્ભે જોડેલો છું, એડવાઇઝરી કમિટી, કોઈ લીડિંગ ડેલિગેશન, અને મેં આખો આ સફર જોયો છે વાઇબ્રન્ટનો. અને એના સફરમાં ઘણી વાર જર્નલિસ્ટે પૂછી લે, કોઈ પૂછી લે કે ભાઈ શું ફરક પડ્યો. મારું એક જ કહેવું છે કે ફરક તો એટલો પડ્યો છે કે એના હું બે એક્ઝામ્પલ આપીશ. 10 વર્ષ પહેલા હું જાપાન ગયો વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ડેલિગેશનમાં, ત્યારે ગુજરાત મેપમાં ક્યાં છે બતાવવું પડતું હતું કે આ ઇન્ડિયા અને આ ગુજરાત. હું ગયો ગયા વર્ષે તો એ જાપાનીઝ મને બતાવે છે કે ક્યાં આપણા ઝોન છે. 400 કંપની આવી ગઈ, એક બે નહીં. તો કેવી થયું? તો એટલું નહીં, આજે એનો જો અત્યારે થોડો એટલે લેટ પહોંચ્યો એગ્રી સેશનમાં હું એડ્રેસ આપતો હતો અને 90% ફાર્મર હતા. મેં એ લોકોને ત્યાં કહ્યું, અહીંયા રિપીટ કરું છું કે વાઇબ્રન્ટ અધૂરું છે અગર ફાર્મિંગ અને એગ્રીકલ્ચરને ઇન્ક્લુડ ના કરવામાં આવે ને એગ્રી એન્ટરપ્રિનરશિપને ના ઇન્ક્લુડ કરવા માટે. મેં એમને કહ્યું રિયલ સેશન અત્યારે ત્યાં ચાલી રહ્યું છે એટલે હું ત્યાં બેઠો હતો. અને આવા જ એક સેશનમાં આજથી 2 વર્ષ પહેલા જ એક યંગ છોકરો આવ્યો હશે અને એને ત્યાં શીખ્યું કે પોમોગ્રેનેટ ઉગાડાય. એ મને મળ્યો અત્યારે લંચ ટી બ્રેકમાં. એને ઓલરેડી પોમોગ્રેનેટ ઉગાડી પેક કરી અને સુપર માર્કેટોમાં વેચે છે અને એગ્રીકલ્ચરમાં એટલી કમાણી કરે છે. એની ઇન્સ્પિરેશન ક્યાંથી મળ્યું? વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતથી. આવા હજારો એન્ટરપ્રિનર છે. ટીવીમાં લોકો જોઈ રહ્યા છે આપને. ઘણા છોકરા વિચારે છે કે આજે હું બી એમઓયુ કરીશ ગુજરાત ગવર્મેન્ટ સાથે અને હું બી એન્ટરપ્રિનર બનીને બિઝનેસમેન બનીશ. અને એ જે વિઝન છે એ વિઝનથી આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. અને મારું માનવું છે કે વાઇબ્રન્ટનો ફાયદો છે કે આ એગ્રીકલ્ચર ઇકોનોમીમાં બી એન્ટરપ્રિનરશિપ બની રહ્યા છે. બાકી તો કોઈ બી રોડ શોમાં જઈએ તો આપણું એવું માનવું છે કે ભાઈ અગર તમારે વિચારવું ના હોય અને 100% શ્યોર ડિસિઝન લેવું હોય ક્યાં ફેક્ટરી નાખવી તો ગુજરાત ઇઝ અ નો બ્રેનર. આ રસનાના પીના જેવું છે. કોઈ 100% ઓરેન્જ પીનું એટલું સારું, બીજું કંઈ લેવું નહીં, ઓરેન્જ લઈ લેવું, તેમ બીજું કંઈ કરવું નહીં, ગુજરાતમાં આવી જવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નાખવા માટે. પણ મારું એક માનવું પડશે કે જે ગુજરાત મોડલ ડેવલપમેન્ટનું મોડલ છે અને એમાં મારે અમારા ઓનરેબલ ચીફ મિનિસ્ટર વિજય રૂપાણીને એક સ્પેશિયલ થેન્ક યુ કહેવું છે કે જે હું જોઉં છું ક્લોઝલી કે એક હ્યુમન ફેસ ઓફ ડેવલપમેન્ટ સાથે આગળ વધી રહ્યા છે. ડેવલપમેન્ટ વિથ સસ્ટેનેબલ એજન્ડા કે ભાઈ બધાનો સાથ, વિકાસ, હ્યુમન ટચ, વેલફેર, ડિગ્નિટી. આજે ગરીબ માણસને બી તરત હેલ્થકેર મળી રહે. ઇન્ડિયાનો પહેલું, ભલે ઇન્ડિયા પછી એડોપ્ટ કરે, હેલ્થકેર, એડ્યુકેશન, આ જે રીતે આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ એ ટ્રુ વર્ક છે. ઘણા નેશનો વિચાર્યું કે અમે ડેવલપમેન્ટ કરીશું પણ બીજું બધું પાછળ છોડીશું. આપણે એવી નથી ડેવલપ કરી રહ્યા. આપણે બધું સાથે સસ્ટેનેબલ ડેવલપ કરી રહ્યા છીએ ને એના માટે હું ચીફ મિનિસ્ટરની લીડરશિપને ધન્યવાદ કરીશ ને એમને મારા કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ આપીશ કે એમને જે રોકેટ મોદી સાહેબે ઉડાડ્યું હતું એ રોકેટને ઉપર લઈ જઈ રહ્યા છે અને રાઈટ ડિરેક્શનમાં લઈ જઈ રહ્યા છે બહુ સફળતાથી. હવે રહી સીઆઈની વાત, થોડું બોલવું પડે કારણ કે સીઆઈનો વેસ્ટ ચેરમેન તો ચેરમેન છું એટલે. CI is also partnering Gujarat this vibrant summit from 2003. We are very happy
of our role. We are also very happy that with this partnership, we are able to ensure that we businessmen become nation builders and working for society at large. CIIની જે બધું એજન્ડા અમારું છે એ બધું ગવર્મેન્ટના એજન્ડા પ્રમાણે છે અને મારું માનવું છે કે ટુગેધર ગવર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી પાર્ટનરશિપથી જ આપણે આગળ વધાય અને એ રીતે અમે કામ કરી રહ્યા છે. અને બીજું બી આજે 100% બિઝનેસમેન બધા વિચારે છે કે ખાલી હવે પૈસા માટે નથી કામ કરતા. અગર રિયલ ડેવલપમેન્ટ કરવું હોય તો જીડીપી ગ્રોથ વધારવાની જરૂર છે. જીડીપી ગ્રોથ પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી વધશે, પર કેપિટા ઇન્કમ વધશે. એટલે બિઝનેસમેન આજે સૌથી મોટા નેશન બિલ્ડર છે. અને મારે ખાસ કેવું છે કે બિઝનેસ આવશે તો ગ્રોથ આવશે, એમ્પ્લોયમેન્ટ આવશે ને બધું આવશે. અને અમે બિઝનેસમેન અમારી જે જવાબદારી છે એનાથી આગળ વધી રહ્યા છીએ. અને એ નહીં જે અમારા આપણા ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની સ્કીમ છે, સ્કિલ ઇન્ડિયા હોય કે સ્વચ્છ ભારત હોય કે મેક ઇન ઇન્ડિયા હોય, એમાં બધા બિઝનેસમેન જોડીને કામ કરી રહ્યા છે. કારણ કે આપણે આગળ આવવું છે. હવે થોડો વધારે ટાઈમ નહીં લઈશ, પણ એટલું ડેફિનેટલી કહીશ કે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની લીડરશિપમાં જીડીપી ગ્રોથ ઇન્ડિયાનો વર્લ્ડમાં નંબર 1 થઈ ગયો છે. એવી સસ્ટેનેબલ મોડેલમાં ચાઇનાથી આગળ. અને ગુજરાતનો ગ્રોથ તો 12% છે. એટલે એની તો કોઈ વાત જ નહીં કરી. વી આર લીડિંગ ફ્રોમ ધ ફ્રન્ટ. EODP રેન્કિંગ તો વધી રહ્યું છે અને વેરિયસ હેલ્થ સ્કીમ ને બધું વધી રહ્યું છે. પણ સૌથી વધારે મોટું મારે એ માનવું છે કે આજે વર્લ્ડમાં લીડરશિપ લેકિંગ છે. રોજ પેપર ખોલી લો, ખબર પડશે કે વર્લ્ડમાં ડેવલપ નેશનમાં કોઈ લીડર નથી. આપણે વર્લ્ડને આખા વર્લ્ડને આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે એક વિઝન આપ્યું છે લીડરશિપનું, ટ્રુ લીડરશિપનું. અને આજે આપણા માટે ગર્વની વાત છે. એક વાત કહેતા ગરવી ગુજરાત આપણે માટે બહુ ગર્વની વાત છે કે ગુજરાતી આખા વર્લ્ડને લીડરશિપનો આ એક લેસન આપી રહ્યો છે. એવું કહેતો આજે બંધ કરીશ. અને એક તો ડેફિનેટલી કહીશ, અમારો સ્લોગન છે લવ યુ રસના. મારો તો સ્લોગન અત્યારે હંમેશા રહેશે લવ માય ગુજરાત. થેન્ક યુ. Thank you, sir. We now invite Chairman Wellspun Group, Mr. B.K. Goenka. Honorable Vice President of India, Sri Venkaiah ji, Honorable Chief Minister of Gujarat, Vijay Bhai, Honorable Governor of Gujarat, Sri Kohli ji, Honorable Chief Minister of Haryana, Khattar ji, Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat, Nitin Bhai, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, it's my privilege and honor to be here today on this closing the 9th Vibrant Gujarat Summit. And on the behalf of SOCHM, I would like to take this opportunity to congratulate the government on yet another a mega successful edition of Vibrant Gujarat. दोस्तों, मैं वाइब्रेंट गुजरात से डे 1 से 2003 से पहली समिट से आई एम एसोसिएटेड एंड आज 9th समिट है एंड आई हैव सीन दिस जर्नी फ्रॉम बीइंग I can say from being a local event to a national event and becoming a global event today when we see the edition of this 2019. When I participated in the first event, there were hardly 750 people in the whole event. And when we see over the period of time, it is multiplied and in the current session, it is over 30,000 participation has participation has taken place in this particular summit. I have witnessed the World Economic Forum for many years, and I can say that Vibrant Gujarat event has already become a Davos of Southeast Asia. And in the coming year, I am very confident that it will become even bigger. I am happy to share that our journey at Wellspun Group in Gujarat has also been similar and historic. We have signed multiple MOUs from 2003 to 2018, and I can say, friends, very proudly that we have not just signed those MOUs. Because of the vibrancy in the state, we have executed majority of them. The Wellspun Group started in Gujarat with less than 1,000 people, and today I can proudly say
that we are employing more than 30,000 people across the state. And we have created over 1 lakh jobs indirectly. Today, Welspun is one of the biggest home textile companies in the world. It is one of the largest home textile exporters from India, from Gujarat, in the global market. Every 5th towel sold in US is made in India, made in Gujarat, made by Welspun in Kutch. As a group, Welspun is one of the top 3 manufacturers of large diameter pipes as well. And when somebody talks about the deepest pipeline in the world, or the longest pipeline in the world, or for that matter, which was built, the highest pipeline in Peru, also we can say is made in India and made in Gujarat and made by Welspun in Kutch. Friends, day before yesterday, in his opening remark, our Honorable Prime Minister Sri Modi ji said that India has 3 distinct strengths, and he said 3 Ds: demography, democracy, and demand. And today, when we see India is throwing a huge opportunity, when we see the market, when we see the aspiration of more than 1.25 billion people, and Welspun has made an investment of more than 10,000 crore in the state in last 10 odd years. And with Honorable Prime Minister has said, rightly said, that this is the best time to invest in the country, best time to invest in India, where the aspiration of 1.25 billion Indians are growing day by day. Friends, I'm happy to announce that we'll be investing about more than rupees 5,000 crores in the coming years in various sectors like technical textile, infrastructure, road, water desalination, and in pipeline for transporting the water as well as the oil and gas. When we talk of Gujarat, we know Gujarat means business. Gujarat means business. When we say in Gujarati, pehlo dhando, pachi baki no kaam. So pehle business, uske baad hi kuch baki ki baat karenge. In short, I can say, friends, Gujarat is synonymous with the industry friendliness, great infrastructure, and progressive leadership. And one can feel the vibrancy in every part of the state, in every part of the business what we are doing. On this positive note, on this positive sentiment, I would like to thank the Honorable Chief Minister, Shri Vijay Rupani ji, the bureaucracy, and who have provided all the support for the industry. And I'm confident, friends, with the conclusion of the current vibrant Gujarat Summit, Gujarat has been and always be in the forefront of investment in the country, in India. With these words, I would like to thank once again to each one of you. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. We now invite Mr. Francois Bergot, President Adepta, France. Honorable Vice President of India, Honorable Chief Minister Gujarat, Honorable Minister of Textile, Honorable Chief Minister Haryana, Honorable the Chief Minister Gujarat, dignitaries on the days and of the days, distinguished industry leaders, members of media, ladies and gentlemen, all protocol observed. I have to say that it's my first time
in vibrant Gujarat, representing a French association of 240 companies dealing on agro-industry, input for agriculture. And I was really impressed about the business atmosphere and the involvement of the Gujarat authorities regarding the facilities to have these possibilities of B2B meetings and meeting for our companies with the responsible of the government of Gujarat. For us, Gujarat is like France, same number of population and same type of importance of agriculture and agro-food industry. We were here also for signing a MOU with the government of Gujarat, and we think that we may increase a lot the relation, the cooperation between the companies in Gujarat and the companies in France. Yesterday afternoon, we visited Amul, the dairy company, and because we have close relation with this company regarding the processing, and we are really impressed by the so big progress made by the dairy industry in Gujarat. So to conclude, I want really to thank you, to thank the organizer of Vibrant Gujarat, to thank the government of Gujarat, and I will certainly have a bigger delegation for Vibrant Gujarat 2021. Thanks a lot. Thank you very much, industry captains, for your warm words of praise for the state and its leadership. We are honored to invite Dr. Yahya bin Said Al Jabri, Chairman ITRA Oman and Chairman Special Economic Zone Authority at Dukum. Your Excellency, Dr. Venkaiah Naidu, Vice President, Government of India, Your Excellency Vijay Rupani, Chief Minister of Gujarat, Your Excellency Manohar Lal Khattar, Chief Minister of Haryana. Ladies and gentlemen, good afternoon. On behalf of Omani delegation, I would like to express my great pleasures and thanks to the organizers of this great event, Vibrant Gujarat, for the invitation to the Sultanate of Oman as a country and to ITRA as an agency responsible to promote Oman and to the Special Economic Zone at Dukum. This gathering considered a real opportunity to explore the investments attributed to the Sultanate of Oman and India. I foresee a number of investment partnership and ventures opportunities between Oman and India, specifically the state of Gujarat. There's no doubt this kind of events are useful and provide a valuable opportunity to learn and exchange views and experience on investment within the wider context of the Sultanate economic development efforts. The Sultanate of Oman
and Republic of India enjoy a very strong bilateral relationship since the establishment of the two countries' diplomatic relation in 1955, upgraded to Consulate General in 1960, and then into full-fledged embassy in 1977. This comes as a result of the two countries' more than 5,000 years of relationship, civilization, historical link, and geographical proximity. Moreover, the latest visit of the Prime Minister, His Excellency Mr. Modi, to His Majesty the Sultan Qaboos bin Said in February 2018 is an illustration of the robust diplomatic and economic tie between the two countries. India stands as one of the largest non-oil partners to the Sultanate, with bilateral trade and investment reached to $6.7 billion in 2017, with a 68% increase from $4 billion in 2016. Ladies and gentlemen, allow me to take this opportunity to encourage cooperation and collaboration between the Sultanate of Oman and India companies, and I am sure this collaboration will enhance further attractiveness and competitiveness of the Oman investment products, and I look forward for a productive relationship with your good institution in the days to come. Finally, I want to thank you again for this opportunity to allow me to speak at this amazing event, Vibrant Gujarat, and I wish you all the success. Thank you very much. Thank you, sir. We now invite Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat, Shri Nitin Bhai Patel, for his address. સમગ્ર દેશ અને દુનિયાના ઉદ્યોગ જગતમાં, વેપાર અને વાણિજ્ય જગતમાં અને સર્વિસ સેક્ટરમાં જેની ખૂબ મોટી નામના અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થઈ ચૂકી છે, જે વિકાસનું એક ટ્રેડમાર્ક બની ચૂક્યું છે, એવા વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત 2019ના આજના સમાપન દિવસે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં આપણને સૌને માર્ગદર્શન આપવા માટે પધારેલા ખૂબ જ અનુભવી, ખૂબ જ દિગ્દ્રષ્ટા એવા ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ માનનીય વેંકૈયા નાયડુજી, આપણી વચ્ચે પધારેલા ગુજરાતના માનનીય ગવર્નર શ્રી, જેમના માર્ગદર્શનથી અમે અમારી સરકાર દરેક ક્ષેત્રમાં કામગીરી કરી રહ્યા છે, એવા માનનીય ઓપી કોહલીજી, આજે આપણા ગુજરાતના મહેમાન બનેલા અને અમારા સૌના માર્ગદર્શક અને ગુજરાત જેવું જ એક પ્રગતિશીલ રાજ્ય હરિયાણા, એના મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી મનોહરલાલ ખટ્ટરજી, જેમના નેતૃત્વમાં ગુજરાત સરકારના અમે સૌ મંત્રીશ્રીઓ અને અધિકારીશ્રીઓ સમગ્ર વહીવટી તંત્ર ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને સતત આગળ વધારી રહ્યા છે, એવા મુખ્યમંત્રી માનનીય વિજયભાઈ રૂપાણી, આપણા જ ગુજરાતના સંસદ સભ્ય, કૃષિ અને ગ્રામ્ય જીવનના ખૂબ જ અનુભવી અને ભારત સરકારના કૃષિ રાજ્યમંત્રી માનનીય શ્રી પરસોત્તમ રૂપાલાજી, આજે આપણે ત્યાં ઓમાન, ફ્રાન્સ અને
અન્ય દેશોના જે સિનિયર ઓફિશિયલ્સ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, એવા સૌ મહાનુભાવો, આપણા ગુજરાતના જ પરંતુ અગત્યના ક્ષેત્રમાં કામ કરતા, જેમણે એમના પ્રવચનમાં પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે વેલસ્પન કંપની એ ગુજરાતની ટેક્સટાઇલ ક્ષેત્રની, સ્ટીલ ક્ષેત્રની ખૂબ મોટી કંપની છે અને હજારો લોકોને જેના દ્વારા રોજગારી પ્રાપ્ત થઈ ચૂકી છે. એવા એસોચેમના ચેરમેન શ્રી બીકે ગોયંકાજી, ફિક્કીના ગુજરાત ચેપ્ટરના પ્રમુખ શ્રી રાજીવ વસ્તુપાલજી, શ્રી પિરોજ ખંભાતા, આપણા ત્યાં આજે મહેમાન તરીકે આવેલ ભારતના પ્રતિષ્ઠિત અને ખ્યાતનામ કલાકાર શ્રી વિવેક ઓબેરોય, અમારા સૌ સાથી મંત્રીશ્રીઓ, મુખ્ય સચિવ શ્રી કૈલાસનાથનજી, સૌ અધિકારીશ્રીઓ અને આ 3 દિવસના વાઇબ્રન્ટને મીડિયાના જે મિત્રોએ ટીવી અને દૈનિક પત્રોના માધ્યમથી સમગ્ર ગુજરાત અને દેશના ઘર ઘર સુધી આ વાઇબ્રન્ટ સંદેશ ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાનો પહોંચતો કર્યો છે, એવા સૌ પત્રકાર ભાઈ બહેનો, પધારેલા સૌ મહેમાનો, 3 દિવસ ક્યાં વીતી ગયા એનો ખ્યાલ ના આવે એટલી ઝડપથી, એટલી ગતિથી, એટલા સુંદર કાર્યક્રમોથી આપણું વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત આજે સમાપન કરી રહ્યું છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે એની શરૂઆત કરેલી અને આજે આખી દુનિયામાં ગુજરાતનું નામ એ વિકાસના એક માઇલસ્ટોન તરીકે દરેક વિશ્વ કંપનીઓ સમક્ષ, કોર્પોરેટ હાઉસ સમક્ષ એ પહોંચી ચૂક્યું છે અને ગુજરાતમાં વેપાર, ઉદ્યોગ, ધંધા, ખેતીવાડી, રોજગારી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એ બધું જ વધુ ને વધુ કરવા માટે ગુજરાત સરકાર, ગુજરાતનો દરેક ક્ષેત્રનો વિકાસ થાય એ માટે જ્યારે કામ કરી રહી છે અને ગુજરાતનો એક પણ જિલ્લો ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાથી, પ્રગતિ યાત્રાથી એક પણ પરિવાર વંચિત ન રહી જાય એ માટે એક એક પરિવારને અનુલક્ષીને બધાને લાભ થાય એવા વિવિધ ક્ષેત્રોનો વિકાસ ગુજરાત સરકાર જ્યારે કરી રહી છે, ત્યારે આ 3 દિવસમાં વિશ્વના અનેક દેશોના મહાનુભાવો, વિશ્વની મોટી મોટી કંપનીઓના સીઈઓઝ, એમડીઝ, ચેરમેન અને આપણા ભારતની બધી જ પ્રતિષ્ઠિત અને મુખ્ય કંપનીઓના ચેરમેન, એમડી વગેરે આ 3 દિવસના વિવિધ સેમિનારોમાં ઉપસ્થિત રહ્યા. B2B મિટિંગો થઈ, સેમિનારોમાં પણ વિવિધતા આવી. કૃષિ ક્ષેત્રનો સેમિનાર હોય, ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રનો સેમિનાર હોય, હેલ્થ સેક્ટરનો હોય, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો હોય, ગ્રામ્ય રોજગારીને લગતો હોય, બહેનોની કામગીરીને લગતો હોય, સર્વિસ સેક્ટરનો હોય, કોઈ ફિલ્ડ એવું વિકાસનું બાકી નથી રહ્યું કે જેને આપણા વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત દરમિયાન એને આપણે આગળ ન ધર્યું હોય. બધાને સાથે રાખીને જે મોદી સાહેબનું આપણું સૂત્ર છે, જે હવે વિશ્વ સૂત્ર બની ગયું છે, સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, એ પ્રમાણે મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈના નેતૃત્વમાં અમે સૌ જ્યારે ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને આગળ વધારી રહ્યા છીએ, માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈના ખૂબ ખૂબ માર્ગદર્શન અને ભારત સરકારના ખૂબ આશીર્વાદથી આપણું ગુજરાત જ્યારે સતત દરેક સેક્ટરમાં, દરેક ફિલ્ડમાં આગળ વધી રહ્યું છે, ત્યારે મને આશા અને વિશ્વાસ છે કે આ 3 દિવસના દરમિયાન જે સેમિનારો થયા, જે સૂચનો થયા, જે પ્રકારનું અહીંયા માર્ગદર્શન વિવિધ ક્ષેત્રના મહાનુભાવો તરફથી પ્રાપ્ત થયું, એ બધાનો નિચોડ અમારા મુખ્ય સચિવ, અમારા કૈલાસનાથનજી, ભાઈ દાસ અમારા અને સૌ સચિવો સાથે મળીને ગુજરાતની અમારી સરકાર દ્વારા બધાનો સહયોગ લઈ ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને
આપણે હજુ વધુ આગળ વધારીએ અને આખી દુનિયામાં ગુજરાતને સર્વોચ્ચ પ્રકારની એક વિકાસ યાત્રાનું એક ડેસ્ટિનેશન બનાવીએ એવી શુભેચ્છા સાથે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. માનનીય ઉપમુખ્યમંત્રી શ્રી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. We are honored to invite Honorable Chief Minister of Haryana, Shri Manohar Lal Khattar, for his address. Honorable Vice President of India, Sri Venkaiah Naidu ji, respected Governor of Gujarat, Sri O.P. Kohli ji, Chief Minister Gujarat, Sri Vijay Rupani ji, all the distinguished leaders on the dais, leaders from this industry, from different states of the country and different countries of the world, friends from media, ladies and gentlemen. Firstly, I wish to congratulate the government of Gujarat on successfully hosting this 9th edition of Vibrant Gujarat Global Summit. Vibrant Gujarat 2019 is truly an inspiration for all the other states of India to create a global platform and position themselves on the world map. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who also comes from this prestigious land of Gujarat, has set a holistic vision of taking India through a surge of economic and social empowerment by launching various priority initiatives such as Make in India, Skill India, Digital India, Swachh Bharat Mission, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Beti Bachao, etc. Today, I am very proud to share that Haryana has done exceedingly well in achieving successful outcomes across all these initiatives. Regarding initiatives under Make in India, our government has undertaken a series of reforms and initiatives at the state level to reduce the regulatory burden on the investor, which has resulted in Haryana jumping 11 positions from 14th in 2015 to 3rd in 2018 in the state's ease of doing business ranking carried out by Government of India. In fact, we are the first ease of doing business in North India. We have developed a single window mechanism with the statutory backing Haryana Enterprises Promotion Center, wherein more than 70 industrial services are provided in a time-bound manner. In 2016, we hosted the happening Haryana Global Business Summit, wherein MOUs worth 5.84 lakh crores were signed and investment of rupees 3 lakh crores have either been grounded or is under implementation. As far as initiatives under Skill India are concerned, 205 apprentices per lakh population have successfully been deployed. Haryana was conferred with the Champion of Change award under the category of Best State for engaging maximum apprentices per lakh of population under the Apprentices Act 1961. Regarding initiatives under Digital India, we have launched four policies in this regard: IT and ESDM policy, Startup and Entrepreneurship policy, Communication and Infrastructure policy, and Cyber Security policy. These policies were deliberated and formulated in line with Digital India's vision and three key pillars, that is, digital empowerment of citizens, digital governance, and digital infrastructure as a utility to every citizen. Further, Antyodaya and Saral is a unified platform developed by us to deliver and track government to citizen services and schemes across the state through faceless, paperless, and cashless services
and schemes delivery model. 485 services are available on the Saral portal and 200 Kendras have been established across the state. Initiative under Swachh Bharat Mission is concerned. In 2018, Haryana was awarded #1 state award for its outstanding achievements in the field of sanitation and cleanliness under the Swachh Sarvekshan Gramin. The top 6 districts in the country under Swachh Sarvekshan Gramin included 3 districts from Haryana, namely Gurugram, Karnal and Rewari. Initiative under Beti Bachao and Beti Padhao, initiative under Ujjwala scheme, we have achieved remarkably. I would like to conclude by thanking the Government of Gujarat for providing us with this opportunity to participate in the Vibrant Gujarat 2019 and also hold such a successful Haryana State Seminar, which enabled us to leverage this international platform to showcase Haryana's industrial strength and investment opportunities. Jai Hind, Jai Haryana, Jai Gujarat. Thank you, sir. We now invite Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji, to release the souvenir, Gujarat Investors Paradise, a showcase of successful projects, specially published to mark this Global Summit 2019. Thank you, sir. Thank you, dignitaries. Gujarat is today a preferred destination for cinematic tourism, a sought-after location for shooting of films and television serials. To showcase one such investment initiative, we invite Principal Secretary Tourism Shri S.J. Haidar and MD TCGL Shri Jenu Devan to exchange an MOU with Mr. Vivek Oberoi and Mr. Sandeep of Legend Global Studio Private Limited in the presence of Honorable Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu ji. This initiative will further give a boost to tourism in Gujarat. This being the first time for Vibrant Gujarat Global Summit's focus on the service sector. Thank you, sir. We now invite Honorable Chief Minister of Pragatishil Gujarat, Shri Vijay Rupani ji, for his address. મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ, અમારા સૌના વડીલ આદરણીય વેંકૈયા નાયડુજી, રાજ્યના મહામહિમ રાજ્યપાલ આદરણીય શ્રી ઓમ પ્રકાશ કોહલીજી, હરિયાણાના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી આદરણીય खट्टरजी, मंच पर उपस्थित सौ महानुभावों, भाइयों और बहनों, वाइब्रન્ટ गुजरात ग्लोबल समिट 9મી एडिशन ने समापनનો આ સમારોહ છે. છેલ્લા 3 દિવસથી
ગાંધીનગર સમગ્ર દેશના સૌ વિકાસની સોચ ધરાવનારા માણસોના હૈયે અને હોઠે રહ્યું. આ વાઇબ્રન્ટ સમિટને કારણે આફ્રિકાના 52 રાષ્ટ્રો તથા વિશ્વના અન્ય રાષ્ટ્રોના મોંઘેરા મહેમાનોથી ઉપસ્થિત ગાંધીનગરને જાણે ગ્લોબલ સિટી બનાવી દીધું હોય તેવી અનુભૂતિ આપને બધાને થઈ છે. મને યાદ છે 2003માં જ્યારે આ સમિટ શરૂ થઈ એ સમયગાળો ગુજરાતનો ઘણો કપરો હતો. ગુજરાત વિરોધી તત્વોએ આ ગુજરાતને બદનામ કરવા માટે પણ કશું બાકી રાખ્યું નહોતું. કચ્છનો ભયાનક ભૂકંપ એ પણ આપને બધાને યાદ છે. અને ત્યારે દેશના વડાપ્રધાન એ વખતે તાત્કાલિન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈએ ઇન્વેસ્ટર સમિટ આ યોજવાનો વિચાર કર્યો. અને નરેન્દ્રભાઈ કહેતા કે આ સમિટ ભારતના નકશા ઉપર ગુજરાતને પ્રિફર્ડ ડેસ્ટિનેશન ફોર ડુઈંગ બિઝનેસ તરીકે મુકાશે. અને એ વખતે ટીકાકારોને ખબર નહોતી પડતી કે આની કેવી રીતે ટીકા કરવી. પણ આવું તો થાય, આ ઇમ્પોસિબલ છે. પરંતુ ઇમ્પોસિબલને પોસિબલ કરનાર નરેન્દ્રભાઈએ પોતાના વિઝન ઉપર વિશ્વાસ મૂકીને લોકોને નરેન્દ્રભાઈમાં વિશ્વાસ હતો. અને આજે એ 1000માંથી શરૂ થયેલું વાઇબ્રન્ટ આજે લાખો લોકો વચ્ચેનું વાઇબ્રન્ટ આપણે સૌ જોઈ રહ્યા છીએ. અકેલે ચલે થે જનાબે મંજિલ, લોગ સાથ આતે ગયે, કારવા બઢતા ગયા. અને વાઇબ્રન્ટની એડિશનમાં આપણો કારવા બઢતા બઢતા આગે બઢતા ગયા. એ વખતે ખૂબ ઓછા બિઝનેસમેનને ગુજરાતમાં વિશ્વાસ મૂક્યો હતો. અને કહેવાય છે કે સારી ભાવનાથી શરૂ કરાયેલ સારા કામો એ સારા પરિણામો લાવે છે. આજે 9મી સમિટના અંતે આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ઇવેન્ટનું કદ જબરજસ્ત બન્યું છે. ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં જ હકડે ઠઠ હજારો લોકો અને 35,000 લોકોએ રજીસ્ટ્રેશન કર્યું. અને સોશિયલ મીડિયા અને બાકીના તો લાખો લોકોએ આ ઇવેન્ટ સાથે જોડાયેલા રહ્યા. 135 દેશના 1,05,000 પાર્ટિસિપન્ટ એ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું. અને 42,000થી વધુ લોકો આ સમિટમાં પ્રત્યક્ષ એ લોકો સાક્ષી બન્યા. આ વૃદ્ધિ તરફનો ઇશારો છે. ગુજરાતની કાર્યદક્ષતા તરફ ઇશારો છે. અને વાઇબ્રન્ટ સમિટ દ્વારા આપણે દુનિયા સાથે માત્ર ગુજરાતના બ્રાન્ડિંગ જ નહીં પણ બોન્ડિંગનો નાતો પણ સ્થાપિત કર્યો છે. 9મી સમિટમાં 4 રાષ્ટ્રના વડાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. અને પૈકીના મોટા ભાગનાએ જીવનમાં ગુજરાત પહેલી વાર જોયું હતું. અને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતમાં તેમની ઉપસ્થિતિ હવે ગુજરાત એ ગ્લોબલ ઓફિસ બની છે. અને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ એ બિઝનેસ વિથ ઇઝનો વૈશ્વિક મંચ બની ગયો છે. ધોલેરા સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીઝન એ વડાપ્રધાનશ્રીનું વિઝન એ 9મી સમિટમાં સાકાર થયું છે. અને આ સમિટે 10 દિશાઓમાં ગુજરાતની ખ્યાતિ વિસ્તારી. અને હવે તો માત્ર બિઝનેસ પૂરતું નહીં પરંતુ નેટવર્કિંગ, નોલેજ શેરિંગ, સોશિયલ એન્ડ બિઝનેસ ટ્રાન્સફોર્મેશન માટેનું એક વૈશ્વિક મંચ બની ગયું છે. ગુજરાતના વિકાસને વૈશ્વિક ઓપ આપવા નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીના સ્વરૂપમાં આ ધોલેરા સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીઝનનું વિઝન આપ્યું હતું. મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આ માનનીય વડાપ્રધાનનું આ વિઝન એ 9મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતમાં સાકાર થયું છે. અને આ વિઝન સાકાર થવાને વાઇબ્રન્ટ સમિટની મોટી ઉપલબ્ધિ હું ગણાવું છું. ચીનની સ્ટીલ કંપની સિંગસાન હોલ્ડિંગ ગ્રુપે ધોલેરા SIRમાં ઇલેક્ટ્રિક બેટરી મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્થાપવા $3 અબજ રોકાણ કરશે. અને આ કંપનીએ 2017ની સમિટમાં પણ ભાગ લીધો હતો. અને 2 વર્ષમાં કંપનીનું આ દ્વિતીય મેગા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આ પણ આ વખતે નક્કી થયું છે. આ મોડી રોકાણ એ મહત્વનું છે કેમ કે તેનાથી ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસ અને રોજગારના સર્જનમાં એક નવું પ્રકરણ ઉમેરાશે. આ ગુજરાતના બિઝનેસ ફ્રેન્ડલી માહોલનો પરિચય આપનારી હકીકત છે. અને ગુજરાત હવે ગેટવે ટુ ધ વર્લ્ડ એ આપણે સાબિત કરી ચૂક્યા છીએ. અમે હંમેશા કહીએ છીએ કે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત એ માત્ર ગુજરાતનું શોકેસ કે ક્ષમતાનું પ્રદર્શન નથી. આ સમિટ સારી ભાવનાથી બિઝનેસ કરવા ઈચ્છતા લોકો માટે, દરેક લોકો માટે આઈડિયલ પ્લેટફોર્મ છે. 9મી સમિટના 3જા દિવસના ગાળામાં 100 કરતા વધારે રાષ્ટ્રોના બિઝનેસ સમુદાયો સાથે 150થી વધુ મિનિસ્ટર્સ,
ડિપ્લોમેટ્સ અને સિનિયર ગવર્મેન્ટ ડિગ્નેટરીઝે એને વિચાર વિમર્શ કર્યા છે. 16 રાષ્ટ્ર તથા 6 ભારતના રાજ્યોએ પણ આ 3 દિવસમાં ખાસ સેમિનાર્સ કર્યા છે. મને એ વાતનો પણ આનંદ છે કે ગુજરાતની પાછળ હવે બધા રાજ્યો એ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતનો દાખલો લઈને પોતાના રાજ્યમાં પણ આ પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ શરૂ કરી છે. અમને આનંદ છે. ઇન્ડિયા ફર્સ્ટ ગુજરાત એ આ રીતે ભારતના રોલ મોડેલ તરીકે પણ પોતાની પ્રસ્થાપિત કર્યું છે. હું આને એક સારો સંકેત માનું છું, કેમ કે સમિટના આયોજન પાછળનો હેતુ આ જ છે કે આ ચર્ચા વિચારણામાંથી નીકળનારું આઈડિયાનું નવનીત શોપિંગ એ ન્યૂ ઇન્ડિયાના માર્ગે આપણે સૌ આગળ વધવાના છીએ. આજે મને આપને સૌને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આ 9મી સમિટમાં નોલેજ શેરિંગ અને સીધા મૂડીરોકાણ માટે 27,000થી વધુ પાર્ટનરશિપ્સની રચના થઈ ગઈ છે. આ પાર્ટનરશિપ્સ એ મેક ઇન ઇન્ડિયા, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.0, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયાના રાષ્ટ્રીય અભિયાનોમાં ગુજરાત એક મહત્વની ભૂમિકા અને એનાથી વધુ બળવત્તર બનાવશે અને ગુજરાતના યુવાનો માટે રોજગારીનું સર્જન કરશે. હર હાથ કો કામ એ અમારા પોતાના એક સિદ્ધાંતોમાંનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે, એને સાકાર કરશે. આ 3 દિવસના સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટેકનિકલી જે પ્રગતિ અને વેપાર ઉદ્યોગ અને ઉત્પાદન કુલ 28,360 MOU લગભગ થવા જઈ રહ્યા છે. 21 લાખના લોકોને વધારે લોકોને રોજગારીની તકો આમાંથી સર્જન થવાની છે. અને એક કંપનીએ તો પોતાના CSRની ગતિવિધિના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં કૃષિ ક્ષેત્રમાં સપોર્ટ કરવાની પ્રતિબદ્ધતા પણ દર્શાવી છે. આ દર્શાવે છે કે 9મી સમિટ માત્ર વેપાર માટે જ નહીં પણ સામાજિક ઉત્કર્ષ એક માધ્યમ બને છે. અને આ સમિટે MSME લઘુ ઉદ્યોગોને એકમોને વૈશ્વિક ફલકો પર જવાનો પણ અવસર આપ્યો છે. નાના અને મધ્યમ એકમો જ આપણા ઇકોનોમિક એક બેકબોન છે, આપણા અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ છે. આ 9મી સમિટે આપણા નાના લઘુ મધ્યમ એકમોને વૈશ્વિક સ્તરે ચમકવાની તક આપી છે. આ સમિટમાં આપણે MSME અને વિદેશી સમકક્ષો વચ્ચે પણ ચર્ચા યોજાઈ રહી છે અને આવનારા દિવસોમાં 200થી વધુ વેપાર સંગઠનો સાથે રૂબરૂ ચર્ચા વિચારણા કરીને આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. ફોરેન ડેલિગેટ્સ, ફોરેન ટ્રેડ્સ બોડીઝ પણ એટલે કે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સો પણ ગુજરાતમાં એટલા માટે આવ્યા કે નવી કંપનીઓ બનાવી શકાય, બતાવી શકાય અને ગુજરાત કેવું છે અને ગુજરાતમાં તકો પણ કેવી છે એ આપણે શોકેસ કરી છે. આ ટ્રેડ બોડીઝનો ભૂતકાળનો અનુભવ એટલો સારો હતો કે નવી કંપનીઓ અહીં લાવવા ઈચ્છતી હતી કે એમને ગુજરાતમાં રોકાણ કરવા પ્રોત્સાહન આપવા માટે પણ ઈચ્છતી હતી. આ શાખ, આ પ્રેસ્ટીજ ગુજરાતની જગતમાં છવાયો હોય તો વાઇબ્રન્ટ સમિટને લીધે. અને આ સમિટે હવે એનું કદ પ્રાપ્ત કર્યું છે તો શબ્દોમાં વર્ણવી શકાય એમ નથી. અને તેણે રાજ્યમાં માત્ર મૂડીરોકાણને અકલ્પનીય વેગ આપ્યો નથી પણ રોજગાર અને સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં પણ જબરજસ્ત વૃદ્ધિ કરી છે. મને વિશ્વાસ છે કે આવનારા વર્ષોમાં પણ આ સમિટ આ જ રીતે નવા આસમાનને સર કરતી રહેશે અને શોપિંગ ફેસ્ટિવલ્સ, રિવર્સ બાયર સેલર મીટ સોનામાં સુગંધ અને માહોલ સજ્જો છે. 9મી ગ્લોબલ સમિટમાં અનેક કાર્યક્રમો, અનેક ઇવેન્ટ થઈ છે. ખૂબ બધા મહાનુભાવો પહેલી વખત આ સમિટમાં ભાગ લીધો અને ગુજરાતથી રોમાંચિત થયા છે. આ વખતની સમિટ તેની સાથે ગુજરાત જ નહીં અને ભારતના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર શોપિંગ ફેસ્ટિવલ દ્વારા ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ ઉદ્ઘાટન કરીને ફર્સ્ટ શોપિંગ કરીને ઇતિહાસને એક નવી કેડી કંડારી છે. વેપાર ઉદ્યોગને નવું બુસ્ટ મળ્યું છે. આ શોપિંગ ફેસ્ટિવલ નાના કારીગરોને પણ આને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. આ વખતે ટ્રેડ શોમાં વેપાર વાણિજ્ય ઉપર મહત્વ અને રિવર્સ બાયર સેલર મીટ પણ આપણે યોજી. આ બાયર સેલર મીટ દ્વારા 17 સેક્ટરના 45 દેશના 15,000 કરોડથી વધુ આપણે આમાં MOU કરાવી અને વેપાર કારોબારને આપણે બુસ્ટ આપ્યું છે. 2 લાખ સ્ક્વેર મીટરમાં આ ટ્રેડ શો ફેલાયેલો હતો અને ભારતનો સૌથી મોટો ટ્રેડ શો આપણે સફળતાપૂર્વક આપણે આયોજિત કરી રહ્યા છે. બધાનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. આ વખતે આપણે સ્પેસ એક્સપ્લોરેશન અને ફ્યુચરિસ્ટિક ટેકનોલોજીની થીમ ઉપર એક ટ્રાવેલિંગ એક્ઝિબિશન પણ યોજ્યું છે અને મોટી સંખ્યામાં સ્ટાર્ટઅપ્સ અને પોતાના પ્રોડક્ટ્સને પ્રદર્શિત પણ લોકો કરી શકે એવી વ્યવસ્થા પણ આ વખતે કરી છે.
વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતના પ્રત્યેક સમિટે ગુજરાતના અનેક રાષ્ટ્રો સાથેના સંબંધોને એક નવો વળાંક આપ્યો છે. જૂના સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવ્યા છે અને નવા સંબંધોનો સેતુ રેચીને આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે આ વખતે આફ્રિકા ડેનું પણ આયોજન 52 કન્ટ્રી, આફ્રિકન કન્ટ્રીઓ અને મહાનુભાવો પણ આપણી વચ્ચે આવ્યા. આ કાર્યક્રમમાં આપણે મેડિકલ ટુરિઝમ, એગ્રીકલ્ચર, એજ્યુકેશન, બિઝનેસ અને અનેક ક્ષેત્રોમાં ચર્ચાઓ પણ યોજી હતી. અને નવરી વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં આ વખતે ગુજરાત સ્પ્રિંગ 2022 ના સત્ર દરમિયાન પણ ગુજરાતમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટનું વિઝન એ સ્પષ્ટ કરીને સરકારે પોતાની પ્રતિબદ્ધતા અને મૂર્તિમંત કરી છે. સ્પ્રિંગ 2022 દ્વારા વિશ્વને આપણે મેગા પ્રોજેક્ટ દ્વારા વિશેષ માહિતી આપીને ગુજરાતની ક્ષમતાને આપણે સારી રીતે પરિચય કરાવી આપ્યો છે. ગુજરાત તેના ભાવિ વિકાસ ગાથાની સોનેરી અક્ષરે લખવા સુસજ્જ થઈને તૈયાર બેઠું છે. તેનો સાફ સંકેત આપણે સ્પ્રિંગ 2022ના આપણે એના પેપર્સમાં આપણે આપ્યો છે. વિકાસના અન્ય ક્ષેત્રોની જેટલી જ અહેમિયત ટુરિઝમ સેક્ટરમાં પણ ગુજરાતે પોતાને કીધું છે. અતિથિ દેવો ભવ એ આપણી સંસ્કૃતિનો એક હિસ્સો છે અને ગુજરાત એને મૂર્તિમંત કર્યો છે. ટુરિઝમ સેક્ટરને પણ આપણે આગળ વધાર્યું છે. 18મી જાન્યુઆરીએ દાંડી કુટીરમાં લેસર શોના કાર્યક્રમમાં પણ લાઇટ શોનું ઉદ્ઘાટન કરી અને ગુજરાતમાં વસતા મુલાકાતે આવનારા બધા લોકોને આપણે વાઇબ્રન્ટ અનુભવ કરાવ્યો છે. આ સમિટમાં આયોજનમાં બિઝનેસ કોમ્યુનિટીને સમિટ સાથે સંકળવા માટે દિન રાત પરિશ્રમ કરનાર સરકાર અને વહીવટી તંત્રના સર્વે અધિકારી કર્મયોગીઓને પણ બિરદાવું છું. આજે ગુજરાત જે સ્તરે છે તેમાં તમારી ટ્રબલ શૂટરની અને સોલ્યુશન ફાઉન્ડરની જે ભૂમિકા, એનો કોઈ પણ ફાળો કંઈ નાનો સૂનો નથી. ઉદ્યોગ વિભાગ, ઇન્ડેક્સ બી ના અધિકારીઓએ એને જે રીતે એની પ્રશંસા કરું તે ઓછી છે અને તે લોકોએ સુંદર કામગીરી કરી છે. એમને પણ અભિનંદન આપું છું. તમામ સરકારી વિભાગો અને ઉદ્યોગો સાથે સંકલન કરી ઉદ્યોગ વિભાગે પણ ખૂબ કર્મયોગીઓએ સુંદર કામ કર્યું છે. આ સમિટમાં યોગદાન આપનારા તમામ પાર્ટનર્સને પણ અભિનંદન આપું છું. અને હવે વાઇબ્રન્ટ સમિટ એ માત્ર બિઝનેસ, વેપાર, ઉદ્યોગનો અવસર નહીં, પણ વિશ્વની માનવજાતના કલ્યાણ માટે આ પ્લેટફોર્મ આપણે બનાવી રહ્યા છીએ. અને સ્પ્રિંગ 2 ગુજરાત 2022ના માધ્યમથી ગુજરાતમાં આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સર્વિસ સેક્ટર અને ગુજરાતની વિવિધ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીને પણ ધ્યાનમાં રાખીને ફોકસ કરીને આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. આવનારી સમિટ 2021માં આપની સહભાગીદારી, વધુ ઉત્સાહ અને આપ સૌ વધુ ઉમંગથી સાથે આપ જોડાશો તેવી અપેક્ષા પણ રાખું છું. સૌ એક જ મંત્ર હૃદયમાં રાખીએ, ન અમારું ન તમારું, આ વિશ્વ છે સૌનું સયારું. અને એ રીતે વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવનાને સાકાર કરતા આપણે ફરી આ મંચ ઉપર મળવાના કોલ સાથે છૂટા પડીએ છીએ. સાયોનાર્યા, દસવિદાનિયા, આવજો. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપના પ્રેરણાદાયી વક્તવ્ય માટે. Ladies and gentlemen, we are honored to invite Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji, for his address. Honorable Governor of Gujarat, Sri Om Prakash Kohli ji, Honorable Chief Minister Sri Vijay Rupani, Honorable Chief Minister of Haryana Sri Manohar Lal Khattar, Excellencies who have come from different parts of the globe, Honorable Ministers of Gujarat and also Minister of Government of India, representatives from different industrial groups across the country and also across the globe, and my dear brothers and sisters. નવમી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ માં ભાગ લેતા હું ખૂબ જ આનંદની લાગણી
અનુભવું છું. ગુજરાત રાજ્ય તેમના ઉદ્યોગ સાહસિકતા અને વ્યવસાય શ્રેષ્ઠતા માટે ઓળખાય છે. ગુજરાતના લોકોએ અનેક વાણિજ્યિક સાહસમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે, જેનું કારણ તેમની મહેનત અને વ્યાપારિક કુશળતા છે. ગુજરાત સરકારનું અપહેલ પ્રશંસાદાયક છે. દેશ વિદેશથી આવેલા બધા જ પ્રતિનિધિઓનું હું બિઝનેસ કોન્ક્લેવમાં સ્વાગત કરું છું. My dear sisters and brothers, it's a pleasure for me to stand here today and address this August gathering on the occasion of the Valedictory ceremony of the 9th Vibrant Gujarat Global Summit. Very happy to know that more than 135 country representatives have participated in this conference, and really this has proved to be a truly global summit. Gujaratis are known for their entrepreneurial spirit, trading skills, doklas, dandiyas, and diamonds all over the world. Gujarat had flourishing trade with many countries even earlier, including Egypt and China those days. In ancient times, from textile to diamonds, Gujaratis have made a mark in almost every commercial enterprise when they undertook because of their hard work and business acumen. In India's freedom movement too, Gujarat was in the forefront. The father of the nation, Mahatma Gandhi, India's Iron Man, Sardar Vallabhbhai Patel, former Prime Minister Morarji Bhai Desai, and the current Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi hails from this noble land. That is the speciality of this great state. In ancient as well as modern times, people have come to our country for different purposes. Some came for trade, some to study its diverse culture, and some to gain spiritual enlightenment. Times have changed, but not the reasons. India is still the hotspots of culture, trade, and spirituality. It is this quality that attracts people from the world over. And today, the land of culture has become the land of opportunities. Please underline, the land of culture has become the land of opportunities. India was always known for its vibrant culture, spirituality, and sages. Today, the rapid strides made by India from IT sector to space, the opening up of the economy, the presence of educated and skilled manpower, and a mature parliamentary democratic system have turned India into a land of opportunities. Some of the foremost multilateral financing institutions, rating agencies, economists, thought leaders, whether it is World Bank, World Economic Forum, Asian Development Bank, or Moody's ratings or any rating, everybody is saying that India's growth will be amongst the highest, higher than the most developed economies, higher than the most emerging economies in the coming days. The entire world is looking towards India because India is a place of happening, and India is looking towards Gujarat because the Gujarat people are known for entrepreneurship, and Gujarat shows the way for progress. With the GDP growth consistently remaining above 7%, experts have predicted India to become $10 trillion economy and the third largest by 2030. This growth being achieved is not just representative of the vast pool of enterprising people, but is also supported by progressive and long-term reforms, sound financial acumen, and the impetus given to building a robust infrastructure. It is because of these factors that for the first time ever, India has registered the fastest growth in FDI in over 2 decades. The FDI inflows into India were to the tune of $38 billion in 2018, overtaking China. India is emerging as the favorite destination in emerging markets. Global companies from around the world have been considering India as their second home with renewed optimism and enthusiasm. The World Bank in its latest forecast says that India will continue to be the fastest growing major economy in the world. It said the GDP is expected to grow at 7.3% this fiscal year,
and 7.5% next in the coming 2 years. In the coming years, the size of Indian economy is expected to touch US $5 trillion, which would further double to 10 trillion by 2030. My dear sisters and brothers, as you are all aware, the liberalization of Indian economy began in the early 90s under the regime of the then Prime Minister Sri P.V. Narasimha Rao. And the liberalization process picked up momentum during the regime of Sri Atal Bihari Vajpayee. Sri Atal Bihari Vajpayee really brought in connectivity revolution in this country because connectivity is the key for economic growth. He brought the air connectivity, rail connectivity, highway connectivity, rural connectivity, tele-connectivity, television connectivity, port connectivity, and also political connectivity. He brought together the entire country. That is the beginning of the economy. Moving forward, my dear friends, Sri Vajpayee ushered in connectivity revolution in different sectors, from telecom to rural roads, giving a huge boost to the Indian economy. Now the Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi, through various measures and reforms, has ensured that the fundamentals of Indian economy remain strong as it continues on the growth trajectory. The reforms taken up by the government in the past few years have made India the top destination for investments in the world. It would be relevant here to recall that the former US President Barack Obama has described Sri Narendra Bhai Modi as reformer-in-chief in a profile he had written on the Prime Minister for the Time magazine. The way reforms are being undertaken, implemented in India is very impressive, and the entire world is looking with interest towards these reforms that are taking place in this country. The Prime Minister has given a 3-line advice, or mantra, whatever you call. He said reform, perform, and transform. Transform the nation, transformation of the lives of the people. That is the purpose of these reforms. I'm happy that these reforms are picking up, and there is a broad consensus, irrespective of political differences. All parties are now broadly supporting reforms. State after state is competing with each other in implementing reforms because they want to improve the standards of the people of their respective countries. The annual FDI inflows in the country are expected to rise to rupees $75 billion over the next 5 years, according to report by UBS. In fact, this is the right time for foreign investors to tap the huge potential offered by India in various sectors, from real estate to healthcare. India is the bright spot in the world's economy today. Global corporations are looking towards India and getting attracted to India because of the huge untapped potential in Indian consumer market, which is being driven by a favorable demographics and rising disposable incomes. My dear brothers and sisters, for information, India is having a demographic dividend. 65% of the Indian population is below 35 years. Nowhere, anywhere in the world, this sort of demographic dividend is available. 65% of the population below 35 years. We have an aspirational youth. With the government implementing comprehensive reform agenda to attract private investments and promote market freedom, most sectors are now open for 100% foreign participation through FDI under the automatic route. Several policy initiatives such as Make in India, Skill India, Digital India, Smart Cities, Startup India, granting infrastructure status to housing sector, implementation of the RERA, Real Estate Regulation Authority, and Housing for All schemes are creating the right environment for economy to grow. Before becoming the Vice President, before occupying this constitutional office, I was a minister for some time, looking after urban development, smart cities, program, metros, housing. Worldwide, there is a lot of interest to come and invest in India. Added to that, the PPP model, public-private partnership, is also attracting people to join this momentum of this country. My dear sisters and brothers, India has a unique model of cooperative and competitive federalism, where center, state come together to chart a structured and comprehensive course for inclusive progress and prosperity. This makes the states the hotbed of all activities in the country. It is heartening to note
that the Gujarat has emerged as a shining example of this structure. Through this important summit, the message of India's readiness for enhancing bilateral trade, business and investment has become known around the world. I am quite happy to note that various states are fiercely competing among themselves to attract investors and promote industrialization. You have just now seen we are in a vibrant Gujarat summit, and one of the Chief Minister of Haryana, he was canvassing for his state. That is the competition between the states in India. Every state is competing with other state. He did a good job utilizing this opportunity to promote the case of his state. Unless the states become strong, the country cannot become strong. Unless country becomes strong, the world cannot become strong. India never attacked any country. India believes in the philosophy of Vasudaika Kutumbakam. The entire world is one family. That is the philosophy of India. Every time Dick and Harry came and attacked India, ruled and ruined India. But India, with all its past history of once upon a time called as Viswaguru, never attacked any country. Because share and care is the core of Indian philosophy. Share and care is the core of Indian philosophy. We want Sarve Jana Sukhino Bhavantu. Everybody should be prosperous. The entire world must be peaceful. Peace is the prerequisite for progress. My dear friends, I would like to tell the entire world community from this forum of Vibrant Gujarat Summit, 3 important challenges are there before the humanity, before the world. One is the terror. Terror has no religion. It's the enemy of humanity. It should be rooted out totally by all countries coming together. That is the need of the hour. Because as I told you, peace is a prerequisite for progress. Number 2, another important aspect is the climate change, which is happening very fast. We must all come together, work together to take care to see that the climate change effect is minimized, and we all take proactive steps to face the challenge of climate change. That's why the Prime Minister has taken initiative and joined with France to have the Solar Alliance now, which is really attracting wider attention and participation. The third one is corruption. Corruption eats into the vitals of our system. Worldwide, this is a big challenge. So world community must join together to exchange information about illegal bank accounts of different countries. They must exchange information. And also, they must also have extradition treaties of economic fugitives who loot and cheat the country and go and take shelter somewhere. All the countries must come together. This is not the problem of India. This is the problem of the entire world. If the world has to be peaceful, if the world has to be prosperous, if the world believes in inclusive growth of everybody becoming a partner in the developmental story of the countries, they must all come together on these 3 major issues. And I hope that everybody concerned should upraise their mind and give a serious thought to these 3 things. The fact that 4 heads of states and more than 20 ministerial delegations have attended the summit shows the important role India is playing in the global stage. The growth of India in the last 15 years was not limited to industry alone, but it was witnessed in agriculture, which is the basic culture of India, infrastructure, rural development, IT services. IT has become the beauty, and it is the duty of all of us to join together and make it a mighty now. The entire globe, world, is looking towards Indian IT industry. It has got a bright future. This transformation of India and Gujarat is a testimony of our strong resolve to put India on the global map as a preferred destination to live and do business. Narendra Bhai Modi, the Prime Minister, is taking all the initiatives that are required. He gave a call. He said, anybody want to invest in India? Welcome. No red tape, red carpet. Whoever want to come, red carpet, no red tape at all. You apply, you get reply. And then you can move forward. If you don't get reply, deemed to have been replied within 60 days, and then you can start your business. This is the approach. Now this is being followed by every state. Every political party, there is a broad consensus on this issue. That's why the growth is becoming faster. It will become much more faster in the coming days also. My dear friends, in the wake of various reforms initiatives
India jumped by several ranks in the World Bank ease of doing business, and it's placed at 77th position today. And yesterday I saw in the media that the Prime Minister said, we will not be satisfied with this and we want to reach the 50th position. Because India want to remove all the impediments in ease of doing business, ease of approvals. That is the need of the hour. Measures like demonetization, GST. GST, that is a goods and service tax, is the most revolutionary transformation taxation proposal of the world, I can tell you. I will tell you the entire world is going to follow this GST model because there won't be any evasion of tax, no harassment, no middlemen, no leakage. Entire package will go to the people. That is the purpose of these reforms. Any reform in the beginning, there will be some initial problems. Any reform in the beginning will have some initial problems. And there has to be some tough measures. Some measures are taken and they are giving positivity. Giving thrust to road and air connectivity, 100 more airports are going to be operational in the coming days in India. Increased focus on infrastructure, housing and agriculture sectors have enabled the economy to pick up momentum today. India is home to second largest startup ecosystems in the world. It is said that India is also on the road to become third largest consumer market in view of the expanding middle class and growing disposable incomes. My dear sisters and brothers, this journey of sustained economic growth and development is an arduous one. Structured interventions, progressive reforms are a fundamental requirement today to maintain this momentum. Many thought leaders said any big and progressive growth is inhibiting in the short term. We have proved them wrong. Our GDP growth this year has been the fastest in the last 4 years, and this is indeed a true reflection of our potential. Developed countries can lead the way in transfer of technology to us. Time and again, we have proved that we are a responsible nation. We will create the ecosystem for safe copyright laws such that there is no hesitation in sharing technology with us. Our native talent will help build upon the technology to come up with innovative products and solutions. Several countries are rich in raw materials, not easily available in India. You can help us find countries willing to sell their raw produce to a country eager to build, produce and innovate. At the same time, we are looking for newer markets where our companies can invest, sell and export goods. But most importantly, we are looking to go beyond trade and investment. We wish to create a long-lasting bonds between nations that will cement seeds of trust and cooperation. This will be paramount to identifying solutions to issues in the economic, social, cultural sphere, especially in today's world, which is much heterogeneous. The vibrant Gujarat Global Biennial Summit, I believe, is an endeavor in the same direction. I understand the previous 8 editions of this event have provided a unique distinction to vibrant Gujarat as an event of global repute. It is indeed noteworthy to mention that for the first time in the history of any state event in India, that 4 heads of states and several minister delegations have participated. Finally, what is the purpose of reforms? What is the purpose of science? What is the purpose of technology? What is the purpose of business? What is the purpose of growth? Is making the people's life comfortable, making the people's life happy. That is the aim. That being the aim, we must all come with new ideas, new innovations, reforms to take the progress forward. My dear friends, the ideas that are there today in the country, DBT, direct benefit transfer, scholarship, pension, compensation, insurance, whatever is due to you should reach you directly to your account, rather than going through middleman, going there, standing in a line, waiting for a queue, meeting the person, shaking hand, doing something in between hand, should not be there. The ultimate idea is direct benefit transfer. JAM, Janadhana, Aadhaar, Mobile, 36 crore people have opened bank accounts in this country. 36 crore people. It's not an ordinary thing. That is the reform that is happening. The moment you open the bank account, you also feel that you are partner in the developmental story. And it's an inclusive growth. That is the idea. These ideas must be shared. And we are here in these global summits to know from each other's experience, understand what are the opportunities that are available, and try to invest wherever we can and get harvest
By invest, you get harvest also of the profit, provided if you follow the rules of the game. That being the case, these sort of global platforms, they are mutually beneficial to one and all. And I would like to compliment the Chief Minister of Gujarat, Sri Vijay Rupani, the Deputy Chief Minister, Nitin Patel, and other ministers for effectively organizing such a massive global summit here, which has become a good success of representatives from 135 countries. I wish you all the best of this conference. I hope that you will go back enriched with more ideas and also information. And not only information, information with confirmation is more than an ammunition. You have come here not only to see the information, but also hear the information, but also have the confirmation so that you can take your countries and your sectors move forward. I'm very happy that Indian industry also yesterday have responded massively to invest in Gujarat, because Gujarat is also a place of happening. And I hope that they invest in other parts of the country also, and all the states together make India a strong, stable, prosperous, inclusive nation, and which makes an inclusive world. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Thank you, Honorable Vice President, sir, for that very inspiring address. We now invite Chief Secretary, Government of Gujarat, Dr. J.N. Singh, to propose the vote of thanks. Honorable Vice President Shri Venkaiah Naidu ji, Honorable Governor Gujarat, Honorable Chief Minister Gujarat Shri Vijay Bhai Rupani ji, Honorable Chief Minister of Haryana Shri Manohar Lal Khattar ji, Honorable Ministers and Excellencies from all over the world, Honorable Minister Government of India, our Deputy Chief Minister Shri Nitin Bhai Patel, our Cabinet Ministers and Minister of Estates, industry captains, members from the media, ladies and gentlemen. The focus of the Vibrant Gujarat Summit has to elevate this summit to international level, rather than branding it only as a state event. I am proud to share that under the leadership and guidance of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji and our Chief Minister Shri Vijay Rupani ji, we have achieved this objective. For the first time ever, more than 35 countries and a state seminar have been organized during this summit. 6 states have organized their state seminar. For the first time ever, an exclusive roundtable interaction with some of the top sovereign wealth funds, pension funds, institutional investors from all over the world was held here. For the first time ever, we have held an exhibition in collaboration with NASA on space exploration. For the first time ever, our global trade show had international level buyer-seller meet and vendor development. For the first time, we organized a dedicated Africa Day event where more than 50 countries participated. For the first time, we had more than 1,200 B2G meetings and B2B meetings have been held. For the first time, the Ahmedabad Shopping Festival has been held on the lines of Dubai Festival. This is indeed a unique thing we did. For the first time, Gujarat's futuristic vision to the year 2022 and beyond has been showcased, and more than 2,500 participants had a first-hand view of what Gujarat would like to achieve by the year 2022. Thanks. Thanks first to our Honorable Prime Minister, who is the architect of Vibrant Gujarat Mission. Our thanks to our Vice President, Shri Venkaiah Naidu ji, for coming and gracing this valedictory function and giving such a motivating speech. Our Governor, Shri O.P. Kohli Sahib, he was always helping and guiding us. Our Chief Minister, for providing such a dedicated and tremendous leadership that we have been able to achieve during this Vibrant Summit. I mean, unprecedented compared to other Vibrant Summits. Our Deputy Chief Minister, all our ministers, we express our deep and heartfelt thanks. The head of the states, the ministers and excellencies from all over the world, we thank you from the core of our heart. The business leaders, the trade and industry people, the media people, we thank you all.
Sir, I'll take a few more minutes to thank our team members who have helped us in organizing this summit. Honorable Chief Minister said that Karm Yogis have been working for quite some time. Sir, these Karm Yogis have been working for the last 6 months or more in a very dedicated manner. Our thanks goes to Sri K. Kailashnath ji and the industry team of Manoj Das Mamta Verma for involvement in the overall coordination. Sri Arvind Agarwal for organizing the Sovereign Wealth Fund. Sri J.P. Gupta and his team of Swaroop, M.S. Patel, Ajay Kumar, Aarti and Beniwal for the venue and event management. For the global trade show, Sri Heather and his team did a wonderful job. It's really an unprecedented event. For the food and beverage, Sri Manoj Agarwal and his team. For the protocol, accommodation, and transportation, Sri Harit Shukla. For one-to-one meeting with Honorable Prime Minister and Chief Minister, Sri Sangeeta Singh and Srimati Ashwini Kumar, Sri Ashwini Kumar and Srimati Sangeeta Singh. For the country seminar, B2B and B2G meeting, Sri Pankaj Kumar and his team, Supreet Gulati, Milind, Chakchok. For the cultural experiences, Sri V.P. Patel. For the airport facilitation, Sri Lochan Sera, Sri Ranjit Kumar. Investment intentions and the MOUs, Sri Arvind Agarwal, Sri Sanjay Prasad and his entire team. Coordination and host companies, Mrs. Mamta Verma. For the parking, traffic management and the entire home-related affair, Sri A.M. Tiwari. For the Africa Day, Sri S.J. Heather, Sri J.P. Gupta. For the Gujarat Sprint 2022, the team of Sri Natarajan and Sri Ashwini Kumar. And Jayanti and Aarti Kavar did a wonderful job for the Youth Connect. Sri P.D. Waghela for the MSME Ahmedabad Shopping Festival, Global Chamber of Commerce. Sri Anju Sharma, Sri Mukesh Puri, all officers involved for organizing. Sri Vipul Mitra, all officers involved in organizing the various events and seminars. I thank you all on behalf of all of us from the core of my heart for organizing the summit. Once again, sir, thanks to the entire team sitting on the dais for giving such a wonderful leadership for organizing this summit. Thank you, sir. Thank you all, and welcoming you all once again in the year 2021. Thank you. Thank you, sir. CRPF Delhi, world's first all-women 17-member pipe band of paramilitary, led by Sub-Inspector Darshna Kumari, will play the national anthem. Let us all stand by for the national anthem. For lunch and also for join for the lunch. We invite all the dignitaries on the dais for lunch and all other senior officials in the auditorium to join them.